Hello friends, my name is Funny Krishna. I am presenting my third lesson on architecture level C programming. Today's concept is simple programming. Type declaration statements. Int I comma j comma k. Em jarutundi time you are going to assign 2 byte space to the variable I, 2 byte space to the variable j and 2 byte space to the variable k. Float a b c. What's going on? 4 byte space will be reserved to the variable a, 4 byte space will be reserved to the variable b and 4 byte space will be reserved to the variable c. Char ch dh eh. 1 byte space to the variable ch, 1 byte space to the variable dh and 1 byte space to the variable eh. Type declarations and initializations. Int a, this is called declaration of the variable. A equal to 5, initialization of the variable. These two activities can be done within a single line. Int a equal to 5. What about this statement? Int a equal to 5, b equal to 10, c equal to a plus b star 5 modulo 2. A equal to 5. You are assigning 2 byte space to the variable a. In that you are going to store 5 value. B equal to 10. Another 2 byte space will be reserved to the variable b. In that you are going to store 10 value. C equal to, this is another 2 byte space must be reserved to the variable c. In that you need to store what value? A plus b star 5 modulo 2. Let us solve this. C equal to a plus, okay, b star 5 must be done first. P value is 10. 10 into 5, 50 modulo 2. 50 modulo 2 will be 0. A plus 0. What is the value of a? 5. So, c value will be 5. You are going to store 5 value in the variable c. Suppose if I change the order of these variables declaration. Initially a equal to 5 ఉంది ఇక్కడ a equal to 5 was designed at last. Suppose at the time of execution of this program b equal to 10. So b కి 2 byte space reserve అవుతుంది దానిలో you are storing the value 10. And then c is another variable. In that you need to store the value what? A plus b star 5 modulo 2. What is the value of b? 10. 10 into 5, 50 modulo 2. 50 modulo 2 will be 0. What is the value of a at this moment? At that moment a was not defined. That's why it is going to create an error. So what is the tip here? All variables used in an expression must be declared at least an instance before. ఒక క్షణం ముందైనా ఆ వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేయాలి కానీ క్షణం తర్వాత డిఫైన్ చేసినా కూడా that is going to create an error. Int a comma b comma c comma d, a equal to b equal to c equal to d equal to 5. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా? a b c d, we are defining 4 variables. a b c d. a equal to b equal to c equal to d equal to 5. a equal to assignment operator, రైట్ సైడ్ ఏముంది? b equal to c equal to d equal to 5, దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. b equal to again assignment operator, రైట్ సైడ్ పార్ట్ ఏముంది? c equal to d equal to 5, దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. c equal to again assignment instruction, రైట్ సైడ్ ఏముంది? d equal to 5, దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం. d equal to assignment instruction, right side ఏముంది? 5. First of all, this 5 will be stored in the variable d, and then this 5 will be stored in the variable c, and then this way 5 will be stored in the variable b, and finally in the variable a. సరే, int a equal to 5 ఎలా రాసాం? int a equal to 5 రాసాం. Just like that, ఇలా రాయచ్చా? Here we are just defining a. You are not defining b, c, d. That's why it is going to create an error. These are the concepts regarding type declaration statements. Arithmetic statements. S equal to d1 plus d2 plus d3 plus d4. AR equal 3.14 star r star r. CI equal 2 into 3.14 into r. D1 equal to 1. These are all arithmetic instructions. Here plus minus star slash modulo, these are called arithmetic operators. I equal to j into k plus 3 అయితే j into k plus 3 అవుతుందా కదా? నార్మల్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఇట్స్ ఓకే. ఎందుకని అక్కడ ఈక్వల్ టు యూజ్డ్ ఫర్ కంపారిజన్, కానీ ఇక్కడ అసైన్మెంట్. j ఇంటూ k ప్లస్ 3లో వచ్చిన వాల్యూను ఐలో స్టోర్ చేయటం పాసిబుల్, కానీ ఐలో ఉన్న వాల్యూని j ఇంటూ k ప్లస్ 3లో స్టోర్ చేయటం రాంగ్. సో what is the tip here? On the left hand side of assignment operator there must be a single variable. You need not keep an expression. I equal to 3, okay, 3 value will be stored in the variable I. What about 3 equal to I లో ఉన్న వాల్యూని 3లో స్టోర్ చేయగలమా? సారీ, దట్స్ రాంగ్. So what is the tip here? Equal to ki left hand side there must be a single variable, must not be any constant or quantity.
మరి వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి ప్లస్ డి? ఇది జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్లో ఇట్స్ ఓకే, కానీ కంప్యూటర్ అథమెటిక్లో యూ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ద ఆపరేషన్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి ప్లస్ డి. దట్స్ వై ఇట్స్ రాంగ్. యూ నీడ్ టు స్పెసిఫై ద ఆపరేషన్ బి స్టార్. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. దిస్ ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ టాపిక్. ఇంటిజర్ మోడ్, రియల్ మోడ్, మిక్స్డ్ మోడ్, 3 మోడ్స్ ఉన్నాయి అథమెటిక్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్లో. లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. int a equal to 3, b equal to 4, c. a, b, c are integers. Look at this expression. c integer is equal to a integer into b integer, 5 integer, 6 integer, b integer, 14 integer. All the operands in this expression are integers. That's why it is an integer mode arithmetic instruction. What about the star, plus, modulo, minus, slash? These are all operands, arithmetic operators. Arithmetic operators. Equal to is called assignment operator. Semicolon is called statement terminator. C, A, B, 5, 6, 14, these are all integer operands. Suppose first operand is integer, second operand is integer, then the result will be an integer. First operand is int, second operand is float, then the result will be float. First operand float, second one is integer, then the result will be float. First operand float, second one float, then the result will be float. So, the important point is, when you are performing an operation on 2 integers, you are going to get an integer. When integers with operation chesin pratisari, you are going to get an integer. A equal to 15, b equal to 2, rendu integers. A plus b ఏమవుతుంది 17, a minus b 13, a star b 30, a by b 7, a modulo b, you will get the remainder 1. A equal to 12.5, b equal to 2.2, both are floats. A plus b 14.5, a minus b 10.5, a star b 25.0, a by b 6.25, a modulo b, it is invalid, it won't work. In integer mode we have plus, real mode lo undi, mixed mode lo kuda undi. Minus is also there in all the 3 modes. Star is also there in all the 3 modes. Slash is there in all the 3 modes, but modulo is there only in integer mode. Whereas in real mode and mixed mode, modulo will not be operated. Int a, we defined a as integer type. A equal to 5 by 2. Okay, a equal to okay. 5 by 2. 5 is an integer, 2 is an integer. Integer by integer will be an integer. Result is 2. Passing that integer 2 to the variable a, the answer will be 2. A equal to 5.0 by 2. 5.0 is float, 2 is an integer. Float by int, you will get a float. Result is 2.5. Passing that 2.5 to a, 0.5 will be truncated and you will get the result 2. A equal to 5 by 2.0. 5 is an integer, 2.0 is a float. Int by float, you will get a float. Result is 2.5. Passing the 2.5 to a, you will get 2. 5.0 by 2.0, float by float, you will get a float. Result is 2.5. Passing the 2.5 to a, you will get 2. 2 by 5, 2 is an integer, 5 is an integer. Integer by integer will be an integer. Result will be 0. Passing that 0 to a, simply 0. 2.0 by 5, float by int, you will get a float. Result is 0.4. Passing that 0.4 to a, simply 0. 2 by 5.0, 2 is an integer, 5.0 is a float. Int by float, you will get a float. Result is 0.4. Passing that 0.4 to a, 0. Float by float, you will get a float. Result is 0.4. Passing that 0.4 to a, 0. Float a, we define a as floating point variable. A equal to 5 by 2. 5 is an integer, 2 is an integer. Integer by integer will be an integer. Result is 2. Passing the 2 to a, it will be 2.0. 5.0 by 2. 5.0 is float, 2 is an integer. Float by int, you will get a float. Result is 2.5. Passing the 2.5 to a, you will get 2.5. 5 by 2.0, integer by float, you will get a float. Result is 2.5. Passing the 2.5 to a, simply 2.5. Float by float, you will get a float. Result is 2.5. Passing the 2.5 to a, 2.5. 2 by 5. 2 is an integer, 5 is an integer. Integer by integer will be an integer. Result is 0. Passing that 0 to float variable a, it will be 0.0.
2.0 by 5, float point, you will get a float result is 0.4. Passing that 0.4 to a 0.4. Int by float, you will get a float result is 0.4. Passing that 0.4 to a 0.4. 2.0 by 5.0, float by float, you will get a float result is 0.4. Passing that 0.4 to a 0.4. Float C comma F equal to 212.0. What we are doing here? We are trying to convert Fahrenheit degrees centigrade to Fahrenheit degrees to centigrade degrees. What is the formula for this Fahrenheit to centigrade conversion? 5 by 9 into F minus 32. First of all, parenthesis lo uncheddam F minus 32. 212.0 minus 32, 180.0. 5 by 9. What is the value of 5 by 9? 0. 0 into 180.0 will be 0.0. You got 0.0. Surprising. 212 డిగ్రీల ఫారెన్హీట్కి 100 డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ రావాలి, బట్ యూ గాట్ 0.0. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది? ఇంటీజర్ బై ఇంటీజర్. ఇలా చేస్తే 5నో 9.0 దేనో దాన్ని ఫ్లోట్గా మారిస్తే దెన్ యూ విల్ గెట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆర్ అదర్వైజ్ F minus 32 ఫస్ట్ రాస్తే ఇట్ విల్ బి క్లియర్. యూ విల్ గెట్ ద 100.0. This much dangerous. Integer by integer is this much dangerous operation. ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే కరెక్ట్గా రాసాం అనుకుంటాం, కానీ ఆన్సర్ మిస్ మ్యాచ్ అయింది, మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఆన్సర్ రాలేదు అనగానే దేర్ మే బి ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటీజర్ బై ఇంటీజర్. C ఈక్వల్ టు A ప్లస్ B స్టార్ C మాడ్యులో 5 మైనస్ D స్టార్ 6. ఇది ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ గోస్ టు స్టార్ స్లాష్ మాడ్యులో. దీస్ 3 ఆర్ ఈక్వల్. ఈ యూసేజ్లో ఏది ముందు వస్తే అది చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ స్టార్ B స్టార్ C మస్ట్ బి ద ఫస్ట్ ఆపరేషన్, అండ్ దెన్ దిస్ రిజల్ట్ మాడ్యులో 5 is the second operation, and then D star 6 is the third operation. టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఆపరేటర్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. ఇక మిగిలింది ఈక్వల్ టు ప్లస్ మైనస్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ A ప్లస్ సెకండ్ రిజల్ట్, then fourth result minus third result, fifth operation, and finally sixth operation is assignment. Mari what about characters? Let A equal to D, B equal to N. What is the ASCII value of capital D? 68. So A lo em untundi 68. What about B? B lo 65 untundi. Capital A ASCII value 65 kabatti. What is the value of A? 68. A plus B, 68 plus 65, 133. A plus B plus 5, 138. A plus B plus character 5. ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఇష్యూ. క్యారెక్టర్ 5 అనగానే 5 క్యారెక్టర్కి ASCII వాల్యూ ఎంత? 53. 133 ప్లస్ 53, 186 వస్తుంది. A మైనస్ B, 68 మైనస్ 65, 3. A స్టార్ B చాలా పెద్ద వాల్యూ వస్తుంది, 4420. A బై B, 1. A మాడ్యులో B, 3. అంటే ఇక్కడ ఆపరేషన్స్ క్యారెక్టర్స్ మీద జరుగుతున్నా కూడా ద ఇంటర్నల్లీ దోస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ దేర్ ASCII వాల్యూస్ అంటే ఇంటీజర్స్. printf statement. Printf statement is used as output statement in C. Syntax అంటే according to the grammar of C programming, how you need to construct this printf? ఇలా printf opening parenthesis closing parenthesis semicolon. In between these two parentheses you have two areas, format string, list of arguments. What about this example printf? The function of printf statement is displaying something within double quotes. What is there within double quotes? Enter values of C and D. List of arguments ఉన్నాయా? లేవు. List of arguments is optional. What about this printf statement? Displaying something within double quotes. Are we going to get percentage D space percentage D space percentage D? No. Instead of this percentage D, you are going to get the value of A. Suppose for example in the variable A 20 ఉందనుకోండి. That 20 will be replaced instead of this percentage D. Then percentage D, second value 35. 35 will be displayed here, and then space, and then percentage D. Third argument is expression 2 plus 7 modulo 3 will be 3. ఆ 3 display అవుతుంది. If you keep percentage D, an integer value will be replaced. The list must contain quantities. ఆ క్వాంటిటీస్ అనేది డైరెక్ట్గా 35 లాగా క్వాంటిటీ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఒక వేరియబుల్ పెడితే ఆ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చి డిస్ప్లే చేస్తుంది. 2 plus 7 modulo 3 అని ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ సాల్వ్ చేయగా వచ్చిన వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తుంది. రైట్? సో
ఈ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్లో ఒకసారి ఏమో ఏముంటే అవి డిస్ప్లే అవుతాయి అంటున్నాము, సమ్ టైమ్స్ పర్సంటేజ్ డి పెడితే ఇంటీజర్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు? వాట్ షుడ్ బి దేర్ విత్ ఇన్ ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్? ఫార్మాట్ స్పెసిఫైస్ టు డిస్ప్లే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. ఎస్కేప్ సీక్వెన్సెస్ టు డిస్ప్లే దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ ద డెకరేటెడ్ ఫార్మాట్ అండ్ దెన్ అదర్ క్యారెక్టర్స్. ఇవి సింపుల్గా డిస్ప్లే అవుతాయి. ఫస్ట్, ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్స్. Format specifiers in printf statement are used to display different types of quantities. ఏమేం టైప్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి? ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి, పర్సంటేజ్ డి, ఫ్లోట్స్ ఉన్నాయి, పర్సంటేజ్ ఎఫ్, క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, పర్సంటేజ్ సి. Look at this example. The function of this printf statement is displaying something within double quotes. There are 3 percentage d's. First percentage d, A లో 20 ఉందనుకోండి, that 20 will be displayed instead of this percentage d. Then percentage d, the second argument is 10, that will be displayed. Third percentage d, 5 plus 15 modulo 4, 4 3s are 12, remainder 3, 3 plus 5, 8. 8 value will be displayed here. You can display, you can run this printf statement also. In this, first percentage d is here, 35 value will be displayed. Percentage f is here, 2.5 value will be displayed. Percentage c is here, y character will be displayed. Escape sequences. Escape sequences in printf statement are used to display the data in required format. మనం కోరుకున్న ఫార్మాట్లో. \n ఉంటే దట్ ఈస్ ఫర్ న్యూ లైన్, \t ఫర్ ట్యాబ్, \r ఫర్ క్యారేజ్ రిటర్న్, \a ఫర్ అలర్ట్, \b ఫర్ బ్యాక్స్పేస్. Now let us look at the functionality of \n, \t, \r and \b. నేను అనుకున్నాను ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రకారం పర్సంటేజ్ డి అనగానే 10 డిస్ప్లే అవ్వాలి. \n ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ మూవ్ ద కర్సర్ టువర్డ్స్ ద నెక్స్ట్ లైన్. పర్సంటేజ్ డి 20 డిస్ప్లే అవుతుంది, తర్వాత కర్సర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. \t విల్ మూవ్ ద కర్సర్ టు ద నెక్స్ట్ ట్యాబ్ స్టాప్ అండ్ దెన్ పర్సంటేజ్ డి విల్ డిస్ప్లే 30. సపోజ్ ఇక్కడ కూడా \n పెడితే 10, 20, 30. ఇక్కడ కూడా \t పెడితే 10, 20, 30. పర్సంటేజ్ డి 10 డిస్ప్లే అవుతుంది. \t ట్యాబ్ స్పేస్ ఇస్తాం, పర్సంటేజ్ డి 20 డిస్ప్లే అవుతుంది. ఈ \r విల్ మూవ్ దిస్ కర్సర్ టు ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లైన్ and then percentage d, you are displaying 30. Here percentage d will display 10 and then \t tab space and then percentage d will display 20. ఈ \b ఏం చేస్తుంది? will move the cursor 1 character backwards and then percentage d 30. These are the functionality of \n, \t and \r and \b. అయితే in the construction of printf statement, 3 characters were special characters. What are they? Double quotes, beginning of format string and ending of format string. Percentage symbol, which represents format specifiers. \/ character, escape sequences kosam. What about this printf statement? Nenu anukunnanu, by executing this printf statement, first percentage d will display 10, \/ will display \/ percentage d will display 20, \/ will display \/ percentage d will display 30. ఇలా అవుట్పుట్ వస్తుంది అనుకున్నాను. అన్ఫార్చునేట్లీ అలా రాలేదు. ఏమొస్తుంది? ఈవెన్ దో \/ పెట్టినా కూడా ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ \/. మరి \/ కావాలంటే ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు కీప్ డబుల్ \/. లుక్ ఎట్ దిస్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. డబుల్ కోట్స్, పర్సంటేజ్ డి 10 will be displayed, \/ will be displayed, percentage d 20 will be displayed, \/ will be displayed, percentage d 30. So to get \/ we need to keep double \/. What about this one? నేను అనుకున్నాను, first of all percentage d will display 10, double quotes will display double quotes, percentage d will display 20, double quotes will display double quotes, percentage d will display 30. కానీ అలా రాలేదు. you are going to get error. ఏం చేయాలి? to get double quotes, what to do? you need to keep \/ double quotes. Look at this example. Percentage d will display 10, \/ double quotes will display double quotes, percentage d will display 20, \/ double quotes will display double quotes, percentage d will display 30. What about percentage? Percentage d 10 డిస్ప్లే అవ్వాలి. పర్సంటేజ్ అనగానే పర్సంటేజ్ సింబల్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. పర్సంటేజ్ డి 20, పర్సంటేజ్ అనగానే పర్సంటేజ్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. పర్సంటేజ్ డి 30. ఐ వాంట్ పర్సంటేజ్ సింబల్ టు బి డిస్ప్లేడ్ హియర్. బట్ ఏమొస్తుంది ఆన్సర్? పర్సంటేజ్ అయితే డిస్ప్లే అయింది కానీ డి వస్తుంది, 20, 30 వాల్యూస్ రాలేదు. ఎందుకని? టు గెట్ పర్సంటేజ్ వీ నీడ్ టు కీప్ డబుల్ పర్సంటేజ్. వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్? పర్సంటేజ్ డి విల్ డిస్ప్లే 10, percentage will display percentage symbol, percentage d will display 20, percentage will display percentage symbol, percentage d will display 30.
These are the concepts. Other characters. ఇవి సింపుల్గా ఏముంటే అవి డిస్ప్లే అవుతాయి. These characters are simply displayed as they appears in the format string. Enter values of C and D అన్నాం. This message will be displayed. Printf hello అన్నాం. Hello message will be displayed. This is the complete example. Printf \n sum of digits percentage yes. ఈ \n ఎస్కేప్ సీక్వెన్స్ అంటాం. ఈ %d ఫార్మాట్ స్పెసిఫైర్ అంటాం. ఈ మధ్యలో ఉన్న సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈక్వల్ ఇవన్నీ కూడా అదర్ క్యారెక్టర్స్. దిస్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్. నంబరింగ్ సిస్టమ్స్. వీ నో ద నంబరింగ్ సిస్టమ్స్. డెసిమల్లో 0 to 9 డిజిట్స్ ఉన్నాయి. 0, 1, 2, 3, 4 up to so on 9 and then 1, 0, 1, 1 up to so on 99 and then 100. ఆక్టల్ అయితే 0, 1, 2, 3, 4 up to so on 7, 1, 0 up to so on 77 and 100. హెక్సా అయితే 0 to 9 ABCDEF and then 1, 0 అలా అలా వెళ్ళి FF వరకు వస్తుంది. ఆఫ్టర్ FF 100. బైనరీలో 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. 2 డెసిమల్ కన్వర్షన్. ఆక్టల్ నంబరింగ్ సిస్టంలో 1 ఉంది. అంటే ప్లేసెస్ ఎలా ఉంటాయి? 8 power 0, 8 power 1. సో 1 into 8 power 1 plus 1 into 8 power 0 will be 9. ఆక్టల్లో 1 అంటే డెసిమల్లో 9. హెక్సాలో 1 అంటే 16 power 0, 16 power 1. 1 into 16 power 1 plus 1 into 16 power 0 will be 17. బైనరీలో 1 అంటే 2 power 0, 2 power 1. 1 into 2 power 1 plus 1 into 2 power 0 will be 3. Decimal 2 conversions. Decimal 2 conversions. డెసిమల్లో 9 ఉంది. 9ని ఆక్టల్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే 8 బిట్ డివైడ్ చేస్తాం. 8 1s are 8 రిమైండర్ 1. 8 0s are 0 రిమైండర్ 1. సో 1 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. డెసిమల్లో 17 అంటే హెక్సా కన్వర్ట్ చేయాలంటే 16 బిట్ డివైడ్ చేస్తాం. 16 1s are 16 రిమైండర్ 1. 16 0s are 0 రిమైండర్ 1. 1 1 ఈజ్ ద ఆన్సర్. డెసిమల్లో 3 ఉంటే దాన్ని బైనరీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే 2 బిట్ డివైడ్ చేస్తాం. 2 1s are 2 రిమైండర్ 1. 2 0s are 0 రిమైండర్ 1. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. అయితే don't bother regarding these conversions. All these conversions were internally provided to you within printf statement. This is 10, decimal 10. This is decimal 10. This is decimal 10. These are all decimal 10s. Yeah, I am trying to print this decimal 10 in decimal format. You will get 10. This 10 in octal, that means 10 means 1, 2 in octal. This 10 means you are going to get A. హెక్సాడెసిమల్ లో A వస్తుంది. స్మాల్ ఎక్స్ పెడితే స్మాల్ ఏ వస్తుంది. క్యాపిటల్ ఎక్స్ పెడితే క్యాపిటల్ ఏ వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చి అన్ని పర్సంటేజ్ డీస్ పెడితే ఆర్ యూ గోయింగ్ టు గెట్ 10 10 10 10? నో, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎర్రర్. వై? బికాస్ there is no difference between this 10 and this 12. This is decimal, we know this is octal. Octal అనే విషయం మనకు తెలుసు, బట్ సిస్టమ్కి తెలియాలంటే యూ నీడ్ టు మేక్ సమ్ మోడిఫికేషన్స్ టు దిస్ 12. అలాగే స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ వేరియబుల్స్ అనుకుని అన్డిఫైన్డ్ వేరియబుల్స్ అనుకుని ఎర్రర్ ఇస్తుంది. అవి కూడా డిఫైన్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు స్పెసిఫై దట్ దిస్ ఈస్ ఎన్ ఆక్టల్ హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ. ఎలా? ఇలా యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 10 10 10 10 సక్సెస్ఫుల్. ఈ 12కు ముందు పెట్టింది జీరోనా ఓనా? దిస్ ఈజ్ 0. లీడింగ్ 0 పెడితే దట్ విల్ బి ఆక్టల్ వాల్యూ. 0x పెడితే హెక్సాడెసిమల్ వాల్యూ. ఇకపోతే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్ని డిస్ప్లే చేయటం. పర్సంటేజ్ ఎఫ్ విల్ డిస్ప్లే దిస్ 5000.0 ఇన్ విచ్ ఫార్మాట్? 5000.000000. అట్లీస్ట్ 6 డెసిమల్ డిజిట్స్ డిస్ప్లే ఇస్తుంది. \n అన్నాం, న్యూ లైన్కి వస్తాం. పర్సంటేజ్ ఎఫ్ అన్నాం 0.002500. పర్సంటేజ్ ఎఫ్ ఈజ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఫ్లోట్స్ ఇన్ డెసిమల్ ఫార్మ్, ఫ్రాక్షనల్ ఫార్మ్ విత్ అట్లీస్ట్ 6 డెసిమల్ డిజిట్స్ ఫ్రాక్షన్. మనకి అన్నెసరీ జీరోస్ డెసిమల్ పాయింట్ అవసరం లేదండి. దెన్ యూనిట్ కీప్ పర్సంటేజ్ జీ. పర్సంటేజ్ డి ఏం చేస్తుంది? యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 5000 అండ్ 0.0025. పర్సంటేజ్ జీ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్. డెసిమల్ ఫార్మ్, ఫ్రాక్షనల్ ఫార్మ్ ఓకే, విత్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ అండ్ డెసిమల్ పాయింట్స్ truncated. What about percentage E? It is going to display this value in exponential notation. 5.000000 E plus 3. This will be 2.500000 E minus 3. Percentage E ఏం చేస్తుంది? It is going to display float values in decimal form,
exponential form with a small exponent symbol. Capital exponent పెడితే capital E symbol పెడితే capital exponent symbol వస్తుంది. Decimal exponential with capital exponent symbol. Now the concept is scanf statement. Scanf statement is used as input statement in C. The syntax of scanf is just like this. ఈ డబుల్ కోట్స్ మధ్యలో ఫార్మాట్ స్ట్రింగ్ అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండాలి. ప్రింట్ఎఫ్లో లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది ఆప్షనల్, కానీ స్కాన్ఎఫ్లో కంపల్సరీ. దట్టు ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా పాయింటర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ స్కాన్ఎఫ్? అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ స్కాన్ఎఫ్ సిస్టమ్ విల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ ఎంట్రీ. మీరు 5, 10 వాల్యూస్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ 5 వాల్యూ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ అండ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది వేరియబుల్ A. Second value will be stored in the variable in the form of integer and will be stored in the variable B. Ikkada first value will be passed in the form of float and will be stored in the variable C. Second value will be passed into in the form of float and will be stored in the variable D. First character will be received in the form of character and will be stored in the variable E, and the next character will be received in the form of character and will be stored in the variable F. అన్ని 2 ఇంటీజర్స్ 2 ఫ్లోట్స్ 2 క్యారెక్టర్స్ ఏం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. యూ క్యాన్ టేక్ an integer, a float and a character based on your requirement. Scanf statement. This format string can contain what? Only format specifiers. Other than format specifiers, nothing is supported. Format specifiers in scanf statement are used to accept different types of quantities from input device. ఏమేమి ఉన్నాయి? percentage D decimal integer, percentage O octal integer, percentage X hexadecimal integer, percentage capital X also for hexadecimal integer, percentage I for any integer, percentage F for float, G for float, E for float, capital E also for float, percentage C for character. This is the end of simple programming concept. Goodbye.